start I got it. Okay. So you write the next question. So we're discussing about design of IIR filters and specifically analog Butterworth filters. Okay. And for the time being, we are designing only low pass filter. And later we will see how can you convert low pass to high pass, band pass, and so on. Okay. So write the first question. For the given specification, you have to design an analog Butterworth filter. For the given specification, you have to design analog Butterworth filter. And the specification is given like this. Previously, you know that to design a filter, you need 4 specification: alpha P, alpha S, omega P, and omega S, right? Now this question is a bit different. So the specification is given like this: 0.9 less than or equal to mod H of j omega, sorry, capital omega, it's analog filter, right? Mod H of j omega less than or equal to 1. For 0 less than or equal to omega less than or equal to 0.2 pi. And mod H of j omega is less than or equal to 0.2 for 0.4 pi less than or equal to omega less than or equal to pi. So this is how the specification is given. So the question is to design an analog Butterworth filter for the given specification. That's it. Question clear ano? Question note ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു? Yes, sir. Yes, sir. So let's start. Ready? All of you try to draw the response. Just try to draw the response. Many students ask me, sir, how to identify whether it is low pass, high pass, and so on. Bangana pala confusions ippudu undu. So just draw the response and identify what kind of filter is that. Give you 1 minute to draw it yourself. Just try to draw the magnitude plot. So you make a plot between your omega, analog. The പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് കേട്ടോ, you're designing analog filter, so it's capital omega. Make a plot between capital omega and mod H of j omega. So sorry, here also capital omega. Make a plot between this. So we can draw the positive and negative side, okay? And our concern is only the positive side. Negative would have okay? Positive side. So what he is telling, 0 to 0.2 pi. So this is 0. Let me mark 0.2 pi. And this is 0.4 pi. And this is pi. Similarly, you can draw the negative side also. You can draw the spectrum from minus pi to pi. So let me draw the positive side right now. So 0 to 0.2 pi, what is the speciality? His value varies between 1 and 0.9. That means this is the pass band, right? And at 0.2 pi, the value may decrease to how much? 0.9. So he's giving a tolerance over there. What is the actual tolerance over there? See this thing. This value is how much? If I mark it as 1, is it 0.9? 0.9. That's it. This is 0.9. Next. First condition. Second, 0.24 pi to 0 pi. He's explaining this span. There, mod H of j omega should be less than 0.2. So the maximum value that you can have is 0.2. This is 0.2. Now you can
join this transition band. So this is the required response. Clear? I have. So I have a question. What is this 0.2 pi? Then we can address here. This is the passband edge. Oh no. So that is omega p. And this is Omega S. Omega S, stop band edge. Ready. Now what is this 0.9? Can I call it as alpha p? dB like what? Convert to dB, then you can call it as alpha p. Okay. Or else gain il namakku idinnoru expression undarunnu 1 by root of 1 plus epsilon square. That is 0.9. Here, 1 by root of 1 plus lambda square. That is 0.2. So that is the observation. So I will write all the conclusions. You have omega p is equal to 0.2 pi radians per second. Then omega s is equal to 0.4. That is directly available from the graph. Then 1 by root of 1 plus epsilon square is equal to 0.9. And 1 by root of 1 plus lambda square is equal to 0.2. So actually this is bit more easy rather than previous problems. Padaye problemthil they will give you alpha p and alpha s, then you have to calculate epsilon from that. Here directly squaring and arranging it, you can get the value of epsilon and lambda. So find the value of epsilon and lambda. Epsilon equal to lambda equal to how much? Find this both the values, make it fast. Idil ninnu epsilon kittum, idil ninnu lambda kittum. Okay, because we want these two parameters to compute the order. ശരിയാണോ? Omega p, omega s. This is not in dB. dB if it was in dB, I will take it as alpha p and alpha s. Okay, so alpha p is actually this factor expressed in dB. So 1 by root of 1 plus epsilon square, that is 0.9. ആർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ചോദിക്കാം? Else fine, just give me the value of epsilon and lambda. Someone? Anyone? Epsilon value? 0.484. 0.484. Okay. Then lambda? Square it. Square both sides. Rearrange. $4.89. 4.89. Okay. 4.89. 4.898 എന്ന് വരും. Okay. This is 4843. ഞാനിത് ഇവിടെ മാക്സിമം ടേംസ് എടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ വെൻ യു ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ലാംഡ ബൈ എപ്സിലോൺ അത് കുറെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ശരിയല്ലേ? വെൻ യു നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ഡിസൈൻ. റെഡി? സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഓർഡർ? log lambda by epsilon divided by log omega s by omega p. We have all the values right now available with us. Logarithm of, substitute the values. Lambda is 4.898. I'm sorry. Omega s by omega p, all values are readily available. Just substitute it and find the answer. കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും കുറച്ച് പേര് ചിലപ്പോൾ ആൻസർ പറയുമായിരിക്കും. സാറേ ശരിക്കും അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ ഇക്വേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു? എന്താ പ്രശ്നം? 3.1 നമുക്ക് എന്തായാലും 5 ഒക്കെ എടുക്കാവോ? അല്ല, നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഴുതിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടിയ ഓർഡർ ഇട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അന്നേരം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കോസ്റ്റ് കൂടും.
മിനിമം ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ചെയ്യാം. അപ്പം 3 ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് 5 ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യാം. ഓർഡർ 5 എടുത്ത് ചെയ്യാം. ഫിൽറ്ററിന്റെ ഓർഡർ കൂടും. നമ്മൾ മിനിമം ഓർഡറിലാണ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും മിനിമം ഓർഡറിൽ എന്നൊക്കെ തന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓർഡറിൽ ചെയ്യാന്നാ? ഇല്ല, നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാന്നുള്ള. നിങ്ങൾ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. ഞാനൊരു കോളം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഹലോ, പറഞ്ഞു. ഓർഡർ എത്ര കിട്ടി? ദിസ് ഈസ് 3.338 സംതിങ് ആണോ? Therefore n equal to 4. Correct ആണോ? Yes, sir. Okay. So what is the second step? This is the first step. You have to calculate the order. Second step, you have to choose your transfer function. So as for n equal to 4, from the table you have to identify the denominator. Numerator is 1, denominator is s square plus. ഈ ന്യൂമറേറ്റർ ഈ ഡിസൈൻ മെത്തേഡിൽ 1 വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് ഫോർ ആൻ IIR ഫിൽറ്റർ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ഓൾവേസ് 1 കേട്ടോ. അങ്ങനല്ല, IIR ഫിൽറ്ററിന് ന്യൂമറേറ്റർ ഡെഫിനറ്റ്ലി വരും. വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈൻ മെത്തേഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് 1 മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, 0.76537s plus 1 into second term is s square plus 1.8477s plus 1. Sorry, HFSന്റെ വാല്യൂ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഇന്ന് ക്ലാസ് തീരുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സാർ ഇത് 2 ഡെസിമൽ അല്ലേ പോലെ, ഇത്ര 4 ഡെസിമൽ? 2 ഡെസിമൽ എടുത്തങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. ആ ഡിസൈൻ ആക്യുറേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ 2 എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം 8 ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആയോ? അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പോൾസ്, സീറോ, ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനാലിസിസ് പറഞ്ഞുതരാം. പോൾ സീറോയിൽ ഈ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത സാധനത്തിന് അനലൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, so this is the transfer function. Can I stop with this design complete ആയോ? This will be a Butterworth low pass filter. പക്ഷേ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഒമേഗ സി കാണും. കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി is 1 radians per second. നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വേറെ എന്തോ ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ്. സോ ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് പാസ് ബാൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ, സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ, നത്തിങ് ഈസ് മെൻഷൻഡ്. സോ യു ക്യാൻ ഫോളോ വിത്ത് omega p by epsilon raised to 1 by n. Okay, so omega p is how much? 0.2 pi divided by epsilon is 0.4843 raised to 1 by 4. That will be 0.7529. 753 in round here. Only 0.75 എന്നായാലും മതി. 0.75. Just cross check it. Correct ആണോ നോക്കിക്കോളാം. So we calculated order. We choose our transfer function with cutoff frequency 1. Now you are going to transform the cutoff frequency so that you have to find your new cutoff frequency. അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. 0.75.
So what is the last step? What is the transformation you have to do? You have to replace S with S by omega c. Therefore, your H of S will be 1 divided by S in a S by 0.75, 0.75. This is S square plus 0.765 S divided by 0.75 plus 1. That is the first term. Into, we find the other term also. S square plus S square matrix S can be replaced with S by 0.75. So S square plus ഇതിനെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് 1.84 മതി S divided by 0.75. That much S plus 1. So that will be the final answer. The denominator in the continuation ആണ് this multiplied. Space ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് എഴുതിയതാണ്. So this is the required filter. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റ്ലാബിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? മാറ്റ്ലാബിൽ റെസ്പോൺസ് ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? റീഅറേഞ്ച് ഇറ്റ്. ഇതിനെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ 4th degree polynomial. 1 by S something S A S raised to 4 plus B S raised to 3 plus. കണ്ടോ? ഇത് H of S ആണ്. B by A. മാറ്റ്ലാബിൽ നമ്മൾ B by A എന്ന് എഴുതുന്നത്. B is the numerator coefficient. B എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 1 ആണ് വരിക അല്ലേ? B is 1. A is S raised to 4 ന്റെ പവർ S raised to 3 ന്റെ പവർ. You rearrange it. അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് you will get B and A values. പിന്നെ ഏത് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം മാറ്റ്ലാബിൽ? FREQ S or Z? FREQ S or Z? Yes. Yes. കാരണം അനലോഗ് ആണ്. FREQ S of B, A കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you can see this response. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ച റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആക്ച്വൽ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഇതിൽ ആക്ച്വൽ ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 0.2 എക്സാക്ട്ലി 0.9 നമുക്ക് കാണും. മനസ്സിലായോ? 0.2 0.9 കാണും. 0.4 ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണും. Can you tell me why it will be like that? Attenuation. കേട്ടില്ല. Attenuation, stop band attenuation. സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് അറ്റൻഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. പാസ് ബാൻഡ് പക്ക ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് യു ഫൈൻഡ് ദ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒമേഗ പി. ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഒമേഗ പി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മാച്ചിങ് ദ പാസ് ബാൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്നൊരു ടേം കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ മാച്ചിങ് ദ പാസ് ബാൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ മീൻസ് പാസ് ബാൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ if you want to match it to the stop band criteria, your concern is with the stop band. What you have to do? What change you have to do in the design? Omega B ക്ക് പകരം ഇവിടെ omega c ക്ക് വരെ omega s divided by lambda. Lambda raised to 1 by n എന്നുള്ള expression use ചെയ്യും. Then your design will match with the desired. Your designed response and desired response will be almost close with the stop band criteria. പിടികിട്ടിയോ? ഇതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പം മാറ്റ്ലാബിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോഗ്രാം ലാബിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ചില ഡിസൈൻസിൽ പാസ് ബാൻഡ് റെഡി ആയിരിക്കും, സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേഷൻ. നമ്മൾ ബട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ബട്ടോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഡയറക്റ്റ് വിളിക്കുകയാണ്. സോ ഹൗ ബട്ടോഡ് ഈസ് പ്രോഗ്രാം, your output depends on that. Clear ആണോ എല്ലാം? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി ഇനി വേണ്ടതുണ്ടോ? Make it fast. We have to solve one more problem. സാർ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് വെച്ച് ചെയ്താലോ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി? കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഓ, കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അത് നമ്മുടെ അന്നേരത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസാണ് പറയുന്നത്. എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒമേഗ പി പാസ് ബാൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അത്രേ ഉള്ളൂ.
മറ്റേ വെച്ച് ചെയ്താൽ 0.75 കിട്ടുമോ? ഇല്ല, കിട്ടത്തില്ല, വ്യത്യാസം വരും. കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവണം, എന്നാലേ ഇത് മാറുള്ളൂ. സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് സീരീസിന് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തൽക്കാലം നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഇതിൽ യു ഹാവ് സീൻ ഹൗ ടു ഡിസൈൻ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ. ഒരു പോയിന്റിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് നിർത്താം. അതായത് ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിസൈൻ ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ. So if you want to design high pass filter, I will not go into band pass and band stop. അത് നമുക്ക് സീരീസിന് ശേഷം നോക്കാം. So before that, സീരീസിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നോക്കുകയാണ്, ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിസൈൻ എ ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ. So ഞാൻ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ് ടു ദിസ് പോയിന്റ് എവറിഥിങ് ഈസ് സെയിം. Okay, up to this step everything will be same. Now this transformation is for low pass filter. This is actually for a low pass filter. And for a high pass filter, you have to replace S with omega C by S. That is the only difference. ഇവിടെ വരെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് എസിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക, ഒമേഗ സി ബൈ എസ് ആക്കുക. സോ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ വൺ പ്രോബ്ലം. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ആദ്യം ഏത് ഫിൽട്ടർ ഹൈ പാസിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിനെ ലോ പാസിനോട് സിമിലർ ആക്കി മാറ്റി വേണം ചെയ്യാൻ. നമുക്കത് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വരാം. We will see that with the help of an example. So you can make a heading, design of അല്ലെങ്കിൽ low pass filter to high pass filter conversion എഴുതിക്കും. Butterworth low pass to high pass conversion. Give a heading, Butterworth low pass filter to high pass filter conversion. And method അവിടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളുക. Instead of S, you have to substitute omega C by S. This is the method. Instead of S, you have to substitute omega C by S. This is the method. You make a note over there. അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക. എന്താണെന്ന് ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. While designing, നിങ്ങളൊരു പോയിന്റ് അവിടെ എഴുതിക്കും. While designing, you have to convert high pass filter specification to low pass filter. ആദ്യം ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് you have to convert the high pass spec to low pass. Okay, then design low pass filter, then convert it to high pass. This is the method. Simple ആയിട്ട് പറയാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. തൽക്കാലം ഇത്രയും നോട്ട് ചെയ്തിടുക. So first thing, you have to convert the given high pass filter specification to that of a low pass filter. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് പാസ് ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് തമ്മിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യുക. That's it. We'll look into that. Then design low pass filter first. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതുപോലെ low pass filter ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. Then you have to convert it to high pass. High pass ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. Okay. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദിസ്. റെഡിയാണോ? Yes, sir. So write the question. For the given specification, design an analog high pass filter. Analog Butterworth high pass filter. For the given specification, design an analog Butterworth filter എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. ഹൈ പാസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. Okay. For the given specifications, design an analog high pass filter. Alpha P is equal to 3 dB. Alpha P is 3 dB. And alpha S is equal to 15 dB. Alpha S equal to 15 dB. Omega P is equal to 1000 radians per second. 1000 radians per second. And omega S equal to 500 radians per second. 500 radians per second. That's it. So you have to design Butterworth's high pass filter, right? That is the question. This high pass aano namukku nokam. All of you try to draw the given response. The response on the variation pass band edge 1000, stop band edge, sorry,
ഇത് 500 ആക്കാം. This is 500. Stop band ആണ് ആദ്യം വരുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞ് pass band. So this is 1000. So this is what we are getting. Corresponding omega p, pass band in edge 1000 ആണ്. Here I have alpha p, so that is 3 dB. 3 dB. Okay. Then 500 in the nere, I will have 500 in the nere ഏതാണ് വരുന്നത് 15 dB. Here I will have 15 dB. Definitely minus ആയിരിക്കുമല്ലോ കേട്ടോ, minus. So what kind of filter is this? No doubt, this is your required high pass filter. So what is the first step? ഞാൻ ആദ്യമേ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക നോട്ടായിട്ട് എഴുതി, convert the high pass spec to low pass. Okay, you have to convert the high pass specification to low pass എന്ന് പറഞ്ഞു. So that means ഇതിന് corresponding ആയിട്ടുള്ള low pass എന്ന് വരച്ചേ. നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വേണേ വരച്ചോളൂ. ഞാനിവിടെ റെഡ് കളറിൽ വരയ്ക്കാം. Comes like this. This is your low pass filter. ശരിയല്ലേ? So alpha p is, that's fine, minus 3 dB. Pass band ഇതാണ്. Alpha pass bandലെ tolerance minus 3 dB ആണ്. Stop bandൽ minus, ഇതാണ് stop band, it's minus 15. So these two parameters are fine. നമുക്കൊരു confusion ഒന്നുമില്ല. Now the thing comes over here. What is this 500 right now? For your low pass filter, this is low pass filter. 500 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It's omega p or omega s? Omega p. Omega p. Omega p. That is your omega p. Questionൽ തന്ന omega p എത്രയാണ്? 1000 ആണ്. ചാടി കയറി ഓർഡറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകും. പിടികിട്ടിയോ? Because the design procedure is like that. You have to design low pass, then convert to high pass. So low pass design ചെയ്യണമെങ്കിൽ I need the specification of a low pass. അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈ പാസിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ്, കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു ലോ പാസ്. സോ ഒമേഗ പി ഈസ് 500 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ ഒമേഗ എസ്. സോ വിത്ത് ദിസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് മൈ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ആൽഫ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 dB, ആൽഫ എസ് ഈക്വൽ ടു 15 dB. ഓക്കെ, ദെൻ ഒമേഗ പി ഈസ് 500 ആൻഡ് ഒമേഗ എസ് ഈസ് 1000. അതാണ് വ്യത്യാസം. So using this, you can design your filter, you can calculate the order. So use the equation lambda by epsilon divided by log omega s by omega p. So find lambda and epsilon using alpha p and alpha s and find the order. Clear ആയവർക്ക് proceed ചെയ്യാം, അല്ലാത്തവർക്ക് clarity വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, you can ask. ഈ ജനറേറ്ററിന്റെ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആണോ? വോയിസ് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടോ? സാർ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല. അല്ല, എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലെന്നോ ജനറേറ്ററിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല? സാറിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ജനറേറ്റർ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ശരി. ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല, ഞാൻ കൊള്ളയില്ല, ജനറേറ്റർ ഓണാ. സോ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു. ആർക്കെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ബാൻഡ് പാസ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും. നമുക്കതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്, സീരീസിന് ശേഷം നോക്കാം. കാരണം ബാൻഡ് പാസ് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ? ബാൻഡ് പാസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ലോ പാസ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ബാൻഡ് പാസിന് 2 പാസ് ബാൻഡ് എഡ്ജ് ഒക്കെ കാണും അല്ലേ, 2 സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് എഡ്ജ് ആണ്. അതിനെ ലോ പാസ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഡിസൈൻ ആയിട്ട് ബാൻഡ് പാസ് ഒന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. മാക്സിമം ലോ പാസ് ആൻഡ് ഹൈ പാസ് കേട്ടോ. ബാൻഡ് പാസിന്റെ ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻസ് തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സർ ഇത് ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ
യൂസർ നമ്മുടെ അടുത്ത് തരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഹൈ പാസിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഹി നീഡ് എ ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ, ദെൻ കൺവേർട്ട് ടു ഹൈ പാസ്. അതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്. ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യും, ദെൻ കൺവേർട്ട് ടു ഹൈ പാസ്. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ്. ദിസ് ഈസ് യുവർ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ വിത്ത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി 1. നൗ യു കൺവേർട്ടഡ് ഇറ്റ് ടു ലോ പാസ് വിത്ത് യുവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. അതിന് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്തു? S by ഒമേഗ സി. അപ്പൊ അതിന് പകരം ഹൈ പാസ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് S ടെൻസ് ടു ഒമേഗ സി ബൈ എസ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നത്. കൺവേർഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു റീച്ച് അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റെപ്പ്. ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എത്തണം. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ്? ദിസ് ഈസ് എ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ വിത്ത് ഒമേഗ സി ഈക്വൽ ടു 1. ഇത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വേണം? ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വേണം. കാരണം ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിന്റെ ഓർഡർ ആണ് ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ യൂസർ നമുക്ക് തരുന്നത് എന്ത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ്? ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടറിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ശരിയല്ലേ? ഒമേഗ പി ലാസ്റ്റാണ് വരുന്നത്, ഒമേഗ എസ് കുറവാണ്. ഒമേഗ എസ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത്, സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ് ബാൻഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ. ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് അറ്റനുവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് പാസ്ഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ. ഓക്കെ, കസ്റ്റമർ തന്ന ഡിസൈൻ ആണ്, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ളത്. ആൻഡ് ആസ് എ ഡിസൈനർ മൈ ടാസ്ക് ഈസ് ടു കൺവേർട്ട് ദ ഗിവൺ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ടു ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ. ഇതിനെ ലോ പാസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. Then you have to design the particular low pass filter. ഈ low pass filter design ചെയ്യണം. And in the last step you will convert it back to high pass. High pass ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട എവിടെയാണ്? കസ്റ്റമർ തന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, the specification given by the customer, that is a high pass filter specification. So you have to convert it to low pass. അതിനെ low pass ആക്കി മാറ്റുക. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഒമേഗ പി ഒമേഗ എസ് തമ്മിൽ ഒന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ഈ റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആരുടെയാണ്? ഇസ് ഇറ്റ് ഓഫ് ലോ പാസ് ഓർ ഹൈ പാസ്? കേട്ടില്ല. റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കി. ഒമേഗ പി 500, ഒമേഗ എസ് 1000. പാസ് ബാൻഡ് ആണ് ആദ്യം വരിക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് വരിക. ആദ്യം പാസ് ബാൻഡും വരുന്നു, പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡും വരുന്നു. ഫിൽട്ടർ ഏതായി? ലോ പാസ് ആയി. അതാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം പാസ് ബാൻഡ് വരുന്നു, പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ഓൾ ഓഫ് യു കമ്പ്യൂട്ട് ദിസ് ഓർഡർ. പെട്ടെന്ന്, നമുക്ക് ടൈം ലേറ്റ് ആവുന്നു. ഞാൻ ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ദിസ് വിൽ ബി say greater than or equal to 2.46. Therefore n can be rounded to 3. The order is 3. So what is your h of s? When the order is 3, tell me your h of s. h of s equal to, ഞാൻ ഈ റെഡ് കളറിൽ ഇന്റൻഷനലി എഴുതുകയാണ്, ബിക്കോസ് ഈ റെഡ് കളറിൽ എഴുതുന്നതെല്ലാം ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ കണ്ടന്റുകളായിരിക്കും. s+1 ഇൻറ്റു s² പ്ലസ് s+1. സിമ്പിൾ ആണ്. So this is your transfer function. ഇത് ഏത് ഫിൽട്ടർ ആണ്? ലോ പാസ് ആണോ ഹൈ പാസ് ആണോ? Low pass. ലോ പാസ് ആണ്. ഇത് ലോ പാസ് ആണ്. Okay, now what is the cutoff frequency over here? One ആണ്. Cutoff frequency is 1. Okay, now you have to find your cutoff frequency. നിങ്ങളുടെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടാണ് എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എനിക്കറിയാം, ഒമേഗ പി ബൈ എപ്സിലോൺ റേസ് ടു 1/n. സോ ഹിയർ യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ഡിസൈൻ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടറിന്റെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ഇറ്റ് ടു ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ. ഹൈ പാസ് ആയിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇത് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ? കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല. നോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? നൗ ദ തിങ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു ഹൈ പാസ്. ഹൈ പാസ് ആയിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വേണം. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മൈ ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ. ഇവിടാണ് തെറ്റിക്കാനൊരു സാധ്യതയുള്ളത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഒമേഗ പി റൈറ്റ് നൗ? Is it 500?
1000. ആയിരിക്കണം. കാരണം 500 എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പാസിന്റെ ആണ്. ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ സ്റ്റിൽ യു ആർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ. മനസ്സിലായോ? So here you have to substitute the value of your required design. നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഏതാണ്? ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആണ്. ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ ഒമേഗ പി ഈസ് 1000 ആണ്. സോറി 500 അല്ല, that is 1000. So 1000 divided by epsilon raised to 1/n. Okay, ക്ലിയർ ആയോ? ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും എന്ന് പറയാമോ? ചെയ്ത് നോക്കാതെ പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? എനിക്ക് that will be exactly 1000. കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം? ആൽഫ പി 3 dB അല്ലേ? ആൽഫ പി 3 dB ആയതുകൊണ്ട് യുവർ ഒമേഗ പി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സി. കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 dB ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതൊക്കെ ഒരു ജസ്റ്റ് കോമൺ സെൻസിൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കിയോ. എപ്സിലോന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച്, എപ്സിലോന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും വരിക. എപ്സിലോന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് 1 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വരുന്നത്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി, എപ്സിലോൺ റൈസ് ടു 1/n വാല്യൂ 1 വരും. So that will be 1000. So this is your final answer. So how can you design high pass filter? Instead of S, you have to replace it with, tell me, Omega C by S. omega c by S. So omega c is 1000 by S എന്നaka. So this is S plus 1 into അടുത്ത S square means 1000 by S square plus 1000 by S plus 1. This will be your final answer. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഈ എസ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന സാധനം ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കയറത്തില്ലേ? അപ്പൊ എച്ച് ഓഫ് എസിൽ യു വിൽ ഹാവ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓൾസോ ഇൻ ദിസ് കേസ്. So this is the completion of the design. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.